Siete su R101 in radio e in TV sul canale 67. Oggi siamo particolarmente contenti perché ci è venuta a trovare in presenza nei nostri studi una delle più grandi DJ e produttrici musicali del mondo. The Blessed Madonna is here. Hi. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. How's your Italian? It's perfect. It's improving. Okay. I'm here enough. I keep working on it. I keep practicing, and I probably disappoint everyone, but I'm trying. No, you're perfect. What can you say? Let's see. Buongiorno, because buongiorno and grazie were perfect. Yeah, buongiorno, grazie. Espresso doppio. Perfect. That's all what you need, in Italy. Ho salutato The Blessed Madonna, mi ha subito accolto con il suo italiano e le ho detto è perfetto, cosa sai dire? L'avrete capito tutti, un espresso doppio, che è quello che serve sapere quando uno è in Italia. Welcome to Italy, welcome back. It's like your second home, you told me off air a few minutes ago. It is. It's always been so important to me. It was the first place that I think really outside of America that I felt really welcomed and loved. Really? Wow. Mm-hmm. That's so I want to ask, which is the most Italian thing that you've done since you landed? The most Italian thing I've done since I landed. Well, I've eaten an enormous amount of cheese. There's been that. I don't know what the most Italian thing I've done. Probably kissed about 900 people. Yeah, that's so Italian. It was very nice. Ho detto The Blessed Madonna, innanzitutto lei ha detto che l'Italia è un po' la sua seconda casa, dice dopo gli Stati Uniti, che è il posto in cui lei è nata e cresciuta, è il posto in cui più mi sento a casa, la cosa ci fa molto piacere. Poi le ho detto, da che sei atterrata in questi giorni per fare cose in Italia, qual è la cosa più italiana che tu abbia fatto? E mi ha detto sicuramente mangiare un sacco di formaggio, e poi negli ultimi 2 giorni avrò dato almeno 900 baci, quindi anche questo è molto italiano. Congratulations on everything, because your tune Mercy has been number one for so many weeks here in Italy. We've been playing it a lot. We love it. I want to know, in the moment when you finished it, you knew that it was going to be a massive hit, like it is. No. It was. I mean, Mercy was released in the summertime, and it actually, I have to say, it was this like long way around. But I think that's good. I mean, some songs become successful because they have this kind of massive marketing push behind them, and certainly I have the best people for all of that. But it does feel so organic and from the heart, and you don't want somebody to love a song because they think that they're supposed to love it. You want them to love it because they do and because it was for them. And it does not. The only part about it that doesn't surprise me is that the first country for it to really connect with was Italy. Yeah. Ho chiesto a The Blessed Madonna, le ho fatto i complimenti per il grandissimo successo di Mercy, il pezzo insieme a Jacob Lask che ascoltiamo da settimane, è stato numero 1 per tantissime settimane, noi lo passiamo tantissime volte al giorno. Le ho detto, quando l'hai finita sapevi che sarebbe stato un successo? E lei mi ha detto assolutamente no, perché è uscita d'estate, nel pieno dell'estate. Dice però la cosa bella è che è stato un successo organico. Io ho delle persone con cui collaboro che si occupano di lanciare le canzoni, il marketing e tutto il team di un artista è fondamentale, però quando il successo arriva in modo così organico è la cosa più bella, perché sai che le persone l'ascoltano perché gli è arrivata davvero quella canzone. I love how you described the song. You said it's about the space between the church and the dance floor. Mm-hmm. Tell me about that. Well, to me, the most beautiful records are always kind of about that, whether it's Like a Prayer or You Make Me Feel Mighty Real, or, I mean, like all of the records that I have loved kind of live in 2 worlds at the same time. And I know that I personally can't sort that out in myself. And that moments on the dance floor or moments in love with someone, those feel like God coming into the room, or even making music. There's a moment when you're making a record and things click and it feels so far outside of being a human. It feels like God showed up. Wow. Ho chiesto a Maria appunto di spiegarci il significato che lei ha dato di Mercy. Ha detto che è una canzone che sta tra la pista da ballo di un club e la chiesa, che è una definizione molto curiosa. Lei non ha mai fatto segreto della sua grande fede cattolica. Ha detto sì, io credo molto alla dicotomia tra il sacro, tra il profano. Le canzoni che più amo hanno un po' dentro di loro 2 mondi, e questo serve anche un po' a descrivere l'amore che lei ha
per Dio, no? Che spesso sembra quasi sia lui a fare la musica, a farci vivere determinati momenti quando ci troviamo per dire in una pista da ballo, in un club ad ascoltare una canzone, oppure quando un artista come lei fa musica. Can I say Maria? Mm-hmm. You have a very wonderful name. Can I say it? Thank you very much. It has a double meaning. The spelling is a little different. So it means, obviously, the real Madonna. Well, there's the real Madonna on my shirt here, but then there's the real Madonna, the big one. But also it means in many languages, and I know that also in Italian, but like the tide or water or the sea. And and so it's a double meaning. My mom was very creative. Il nome di Maria è molto bello perché noi in italiano lo pronunciamo Maria, però è scritto come marea, appunto la marea del mare. E oggi The Blessed Madonna indossa anche una bellissima maglietta di Madonna. Let's talk about Maria, because many years ago, like 3 years ago, during the pandemic, we knew you with Maria, a wonderful tune by your friend Fred again. My brother. Tell me about, he's one of the greatest. Tell me about how did you guys meet? Fred and I met at a musical retreat at Banksy's Hotel in Nazareth, and with many artists. And Fred, it was completely random that we were put there together, and we went to make music with a bunch of artists from Europe and from America, and then also who were local to Palestine, and spent just about a week in the hotel and traveling around and meeting people, and it was really incredible. We met just all of these master musicians, and this was quite a long time ago. I mean, maybe 6 or 7 years, and so we've just been friends long before any of this happened. And Fred is just somebody that I care a lot about. I really advocated for him before any of this happened. It all seems very natural that he's extremely famous now, and it is, because he's a genius, and he's kind, and he's lovely and hardworking, and being a part of something that was such a cultural moment was something that was surprising, and you can't really prepare for it, and it changed both of our lives a lot in ways that I think I'm still wrapping my head around, but it is a piece of my COVID story, and we will be bound together forever because of it. Noi abbiamo conosciuto, il grande pubblico in Italia ha conosciuto The Blessed Madonna nel 2020, che è stato triste sotto tanti motivi ma bello perché ci ha regalato appunto una canzone che porta il suo nome, Maria. Noi in Italia lo diciamo Maria, insieme a Fred Again, un genio della musica dance che adesso sta avendo tantissimo successo. Lui e The Blessed Madonna sono molto amici. Ho chiesto loro come si sono conosciuti. Mi ha detto: durante una settimana che abbiamo passato insieme a Nazareth con un sacco di artisti musicali per fare un po' di session, una music retreat, you said, is it right? Yep, an artist retreat. E da lì è subito scoccato l'amore, nel senso che ci siamo trovati, e lui è un fratello, una persona meravigliosa che si merita il successo che ha perché è un genio. You've worked with so many artists. Can you tell me one thing that any of them teached you? Oh, It can be Fred, it can be Dua Lipa, whoever you want. I mean, it's just infinite. To me, the most exciting part of working with artists is getting to eat their brains. And I think if there's one thing that has sustained me creatively, it's that everybody I work with, I want to know what they know. I want to everything about it, whether it's the A&R, the anything, I want to know what they know. So, certainly Fred, but also I worked with Fred's best friend and roommate, Hen from Joy Anonymous, who is incredible and also a huge part of Fred's musical life. And Hen, so much, my goodness, he's just so brilliant. And Paul Epworth, who helped, He produced, like everything. I mean, he wrote Rollin' in the Deep. He's like, he's just an incredible. Paul has been so generous to me, and even to work. Clarence Coffey, that wrote Levitating with Duo and the rest of that group of people. I mean, every single person knows something. With Clarence Coffey, watching how he gets vocal performances out of people, and there are things that I've watched him do, or Paul, and you get to keep that.
È bello il significato di collaborazione che The Blessed Madonna attribuisce alla collaborazione, perché le ho detto di tutti i grandi personaggi come te con cui tu hai collaborato. C'è un insegnamento che ti porti dietro. Lei dice: io ogni volta che vedo le persone, che siano altri artisti, che siano persone dell'etichetta discografica, chiunque incontri grazie al mio lavoro, voglio mangiare il loro cervello, voglio vedere tutto quello che fanno, voglio imparare da loro. E ha citato un po' di nomi, ha citato Fred Again, ha citato il suo coinquilino dei Totally Enormous Extinct Dinosaurs, is it right? Oh yeah, Orlando. E poi un grandissimo della musica che è Paul Epworth, per intenderci, colui che ha prodotto Rolling in the Deep e tantissime grandi canzoni della musica mondiale. Ellie Goulding recently? Yeah. Amazing. I have one last question. I know the time is over, but I know that you have a tour diary. I do. Really? Even nowadays? Yes. You still have it? I have there's a black notebook that if anybody finds it, I'm gonna kill myself. Perché The Blessed Madonna ha un diario segreto che scrive alla fine di ogni serata, di ogni live, e dice: ho questo quadernetto che se qualcuno dovesse trovarlo io farei una brutta fine, perché ci sono scritte un sacco di cose proibite. Thank you so much for being here. Grazie mille. Grazie mille. See you next time and have a wonderful time here in Italy. How could I not? The Blessed Madonna su R101. Ciao. Grazie.